jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne comme niñ ko yàgg di defee saa su nekk bu waxtu bi jotee den dee ñëw ànd ak yéen waxtaane réew mi ak tolluwaayam ñu jaajëfaleen bu baax a baax ci ànd bi waaye tamit ci safo ak kóolute bi tey di talaata yemook ñaari fukki fan ak juróom-ñeent ci juróom-ñett of course ci weeri January 2025 ñu jaajëfaleen bu baax di leen dalalaat ci programme bi fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew ñu ngi leen di jaajëfal baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV waaye tamit surtout jotaay ji di Good Morning Africa comme ni nga koy defee saa su nekk bu waxtu bi jotee dañ dee ñëw ànd ak yéen waxtaane ak yéen li gën a fees ci réew mi ak tolluwaayam te tamit noonu lañ ko fas yéene àndee ak yéen incha allah seet li gën a fees ci réew mi ñu waxtaanee ko comme ni ñu leen ko diggee woon démb ñu doon waxtaan wàllu transport ndax ministre bi ak ay of course ak yeneen officials jógee ko ci NRA ak ci ministre yi ci boppam ñu ngi wër réew mi jamono ji di nemmeeku liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko amal fépp ci réew mi démb jokkoo nañ ci ak suñ naataango Modou Mohamed Niang tey tamit dinañ jokkoo ak moom bokk na ci délégation bi nga xamante ni ñoo ànd ak ministre bi ñu seet fan lañ nekk ak fan lañ demagum démba ak tey fan mooy destination bi incha allah ci too bi dinañ ci tamit sekk ak ñoom waxtaan bu yaatu ci loolu bu ci leneen xëjee incha allah tamit fas nañu yéene jokkoo ak Modou Lamine Faye moom tamit ci line bi ñu waxtaan ak moom ci coow bi nga xamante ne bari na ci kaddu yi nga xamante recently former président Jammeh def na ko audio message ci militants APRC ci ni mu ko waxee mu wax nag lu bari jëmee ko ci Gambien si réew mi surtout fu réew mi toll ñu bari dañ jàppe nag ne dafa threaten nguur bi fi nekk wala nguur bi fi nekk wala président Barrow ak nguuram dañ noppee kaddu yooyu ndax loolu noonu la war a demee ak yooyu wala ak leneen li nga xamante ne moom noonu la gisee kaddu yi danañ ci ñëw ci kanam waaye laataa ñooy soobu ci loolu yëpp just quickly gannaaw bu ñu leen jaajëfalee bu baax noonu la ñoo jaajëfalee yi tamit suñu ay sponsor di Jah Oil ñu fàttali rek Jah Oil company ñoom ñoo jàpp dugal seen loxo ci programme bi di Good Morning Africa su ko defee ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax di leen fàttali company doomi réew mi la ñuy def lu am solo ci réew mi ñu gërëm leen bu baax a baax ci partnership bi ak Eyeafrica TV ñu ngi liggéey ci wàllum ciment tayga ciment bi ñu ngi ko jaay fépp ci réew mi mu ngi ko jaay ci njëg mu yomb ku bugg rek mun ngaa dem jënda ciment bi nga xamante ne moom nga bugg ak fi nga ko buggee fépp ci réew mi am nañ ko waaye naka noonu Jah Rice tamit am na dugal nañ seen loxo ci wàllu dund bi su ko defee loolu tamit mu doon lu am solo ñu ànd jaajëfal leen dellusiwaat léegi ci biir programme bi soobu nag ci waxtaan bi léegi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV ñu gërëm Jah Oil dellusiwaat léegi incha allah. alright mu ngi noonu ñu jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd bi ak Eyeafrica TV gërëmaat ci Jah Oil comme ni ngeen ko gisee Jah Oil company ñoom ñoo dugal seen loxo ci programme bi ñuy ànd ak ñun suba bu nekk ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci loolu su ko defee bu leen fàtte ci ciment bi comme ni ngeen ko gisee seen factory bi mu fële ci Brikama ngeen dem fa jënd fa ciment ñu nga xamante ñu ngi ci tabax ak yeneen ci wàllu ciment li ngeen ci bëgg rek am nañ bu doy ak tamit bu ci kanamee danañ ñëw ci wàllu maalo bi ak yooyu Jah Rice bi incha allah danañ dem straight ci waxtaan bi comme niñ leen ko waxee woon sànq
ñu tàmbali ak wàllum transport ndax ministre bi honorable Ibrahima Silla of course ak di permanent secretary Mr Matar Cissé ak di some ministry officials and the NRA officials ñoom jógee nañ fii ànd ak media bi ñu ngi wor yoon yu bari ci réew mi dooree ko ci Greater Banjul area bi West Coast démb nag ñu utali ci dex bi jamono ñoo wax ak yéen yi ñu ngi yeewoo fale ci Lower River Region in Mansakonk to be precise dañoo dem straight ci Modou Mohamed Niang moom mu ngi ànd ak délégation bi wala bokk na ci délégation bi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ministère bi ñu sekk ak moom waxtaan waaye tamit dina waxtaan ak ñi nga xamante ne mooy kilifa yu mu nekkal foofu pour ñu xam naka lañ gisee liggéey bi ak yenn yi nga xamante ne dem nañ fa ak tamit du ñàkk fal lañ jëm tey la lañ fee xaar Modou Niang ñu ngi lay nuyu bu baax monsieur le directeur noo yeewoo naka suba si. alhamdulilah Amadou maa ngi laa nuyu di nuyu ñëpp kuy seetaan Eyeafrica TV si jamono ji yee. alright ngeen nekk foofu noonu ci Lower River Region ngay ànd ak ministre bi ngeen jege ko fi démb waaye too bi tàmbali depuis samedi démb dellusiwaat ne ci fi ngeen jëm ak naka ngeen gisee li nga xamante ne mooy liggéey bu doog a tàmbali bi nga xamante ne sax xëy na sori na léegi tey mu war a jeex fii ay weer ñaari weer daanaka ci kanam wala around May ak yooyu ci biiri KMC ba West Coast dem ba ngeen dem foofu noonu ci Lower River Region lan nga ñu mën a wax ci fi ngeen jëmagum ak naka ngeen gisee liggéey bi foofu. LRR ak ki nga xam ne moo topp si ministre bi di PS bi di Matar Cissé ñoom laa toogal fii comme loo ko waxee toog bi bu ama am njëriñ mooy di dem si biir yoon yi nga xam ne government bi mu ko tabax si biir réew mi ñu njëkkee woon KMC ak West Coast comme noo ko waxee si biñ doon jokkoo ak nu la ko PS waxee woon mu nekk yoon yi nga xam ne nii soo ñëwut sax xamuñ ne yoon yooyu mu ngi am unless ñi nga xam ne ñoo dëkkee si area soo noonu mu nekk yoon yi nga xam ne yoon am njëriñ la mu nekk célébré yi nga xam ne ak connexion yi nga xam ne su yëpp paree pour highway bi si président bi tukkee ba ñëw wala part di ñëw ñuy téye nit ko dina am fu ñu mën a jaar ba ku man nag leen fa jógee jëmal si fii nga xam ne mooy LRR man kon ko waaye balaa loolu jaaroon neen fu solo at si ñi ngay wax ak askan bi waaye askan bi lu ñëw mooy ne yoon yi dafa nekkoon dem ak dëkk bi dafa nekkoon jafe-jafe si ñoom waaye léegi dem ak dëkk bi yomb na si ñoom mu neen dem si lu may school bi dem waxi noonu jógee ko fi dem Sénégal dafa yomba soo yooyu noonu yoon yooyu yëpp dëgg-dëgg Amadou nguuri Gambie ñi ngi nekk di tabax yoon yi nga xam ne ni lii di Gambien si si nekkut area bu mu nekk Gambien si bëri xamu ko moo tax tool bi am na solo gu nga xam ne nii because Gambien si dinañ gis yoon yi yaakaar naa right now ni ñu bëri sax yéen a ngi leen a gis yoon yi si côté west yi nga xam ne jëloon nañ ko bu ñoo ñëw soo ñu jógee fa tam ñëw Kabada boobu tam nekkaat yoon bu nga xam ne ni mooy one of the biggest project bu nga xam ne ni Gambia government def nañ ko muy xaalis bu nga xam ne ni nekku dañ naan projet bu jógee dëkk sangam maanaam Gambia government teg ko si téeméeri kilomètre ak ñaar mu jokkalante lu mat fanweeri dëkk si biir Kabada boo xam ne nii xam naa ne gouvernement bi moom a gën a xam dëkk yi nekk si goxam xam naa si fi accès dina gën a mun a ràññale yooyu noonu bu baax waaye daal si gàttal balaa maa jox ministre bi mooy ne daal dëgg-dëgg yoon yi am solo yoo xam ne nii nguur gi mu ngi koo tabax si biir réew mi di Gambia su paree dem ak dikk xam nga fan laa ko di jafe waaye du si mim réew di Gambia am na solo bu baax Amadou su fekkee am nga ci léegi Modou Niang gis naa ni nga toogee yaa ngi toogee foofu ay kilifa gis naa ministre bi gis naa di governor of LRR na la bàyyi ak ñoom nga waxtaan ak ñoom parce que yéen a sekk yoon bi nga mun a indi bàyyi nga waxtaan ak ñoom of course gën a indi leeral ci ñoom tamit naka lañ gisee liggéey bi ak ban gis-gis leen ci am ndax am nañ ci satisfaction wala otherwise ma bàyyi la ak ñoom. ok Amadou am na solo bu baax ku la ko waxee woon rek si gannaaw rek wala na ñu si too bi li ñoo wax kenn nett lu ñoo ko denc ci teg suñ bët luñ gisal suñ bopp
nag nekk na daal yoon yi am solo te yi si bëri bu dee si biir Greater Banjul area bi 100% am na fa 85% am na fa 50% am na fa fii itam baax gas kene baaro bi boobu moom sa already bu ko boobu ba dem ne fa dem ba si camp bi fu gars yi bu ko gisee dama dikki trop si ñoom wax ne sax am na boo leen ko ñoom dina bugg di def si diggante yooyu xam loolu sooy dem lopitaan si yoon la jaar kon yoon tam dëgg-dëgg si développement ni réew daf si bokk dafa waaw parce que si yoon baaxut yoo xam nga ne ñun ñu ngi doon coow bu yàgg ba léegi si suñu yooni coste route bi kene dégg nga ministre lim so yoon bi ko woon waaye gis naa ko léegi am na solo bu baax ak moom bopp bi mooy boppi tukki bi mooy boppi all right apparently dafa mel ni line bi mu ngi bugg a xala yëngatu ñu ngi struggle tuuti pour connect ak Nyang but we will try to get him back ñu mun a dégg ci kilifa yu mu nekkal foofu yi tamit ci too bi gis ngeen mu ngi toog ak ministre ok ñu déglu leen waaw su ko defee loolu dana am solo ma bàyyi ko ñëwaat na Thank you so much, Eyeafrica. Minister, thank you very much to take this opportunity to thank also your management for the support. I was just going to ask quickly, I hope you can hear me. You know, the line is somehow, you know, breaking, but we would yes, just want I can. To, yeah, you have started a tour since on Saturday, started in the Greater Banjul area, then of course to the West Coast region, and now you are in the Lower River region. Tell us, what is your impression so far of the works that you have visited since Saturday to now? Oh, thank you so much. As you rightly stated, we have started the tour on Saturday, and we went around the whole of the Greater Banjul area where we inspected 50 kilometers of the OIC project. Implementing a road project between Tujereng going all the way to Brufut, about 13 kilometers. Then we went to the 365 kilometers of the EPC road projects in Gunjur and Sanyang. And then now we visited yesterday the 22 kilometers in Fonyi, and also visited 87 kilometers of the road construction projects in the Kiang West, and then 102 kilometers in the Kabadas. Overall, for this tour, we'll be visiting about 600 kilometers of roads, road projects that are being implemented by the Ministry of Transport, Works and Infrastructure. Out of this approximately 600 kilometers, only 50 kilometers is being sponsored by our partners. The rest are being funded fully by the Gambia government. We are extremely very impressed with the level of progress of most of these road projects. Some of them will be completed by April, May. Some of them at sectional levels, they will be completed before the rainy season. And that is going to bring in phenomenal development for this country, because now in many of the rural areas where these roads are being constructed, people will be connected.
They will have access to health facilities, educational facilities, also markets as well as other services. Yeah, all right. Well, of course, Honorable Minister, the President have time and again said that his priority, or number one priority, of course, is infrastructure, and that is somehow is under your ministry. He have built so many roads, but in most cases, Gambians would raise concern about the progress or how often these roads are being built. There would be usually delays here and there, and the contractors somehow are being blamed. But, since you have started the tour, are you overall, like I should say, are you overall impressed with the level of progress made? And do you think all the roads or contracts would meet the stipulated time to complete the roads as scheduled? Well, delays are actually unavoidable in construction works like this. But what we have put in place is mitigation measures to ensure that wherever we foresee a delay, we put in place measures that will actually forestall some of those, risk of delays. We are impressed that most of the contractors are on time with the schedule for completion. Indeed, yes, the delays are sometimes on the contractors, but also sometimes on the government, because sometimes the payments are delayed. And you have to understand that that is normal, because this funding is entirely coming from the Gambia government. And government has other equally important priorities like education, health, agriculture, energy, and a whole lot of other equally important priorities. Therefore, we do understand. I mean, especially for a resource-constrained country like the Gambia, where we have competing sectors that are all actually looking forward to allocation from the Ministry of Finance. But that notwithstanding, we are happy with the progress of work, and we are working with our consultants and our contractors to ensure that the construction activities are done and with standard and also with quality required. All right. Well, Honorable Minister, maybe finally, before we shift into the local language, remind us what prompted this tour at this moment, because we understand you are not alone on this, tour. You are with your own technicians, and of course, NRA also is part of the tour. So, what have instigated your move at this moment? Well, thank you so much. This is part of our quarterly activities. Every quarter, which means every 3 months, the minister and the technicians at the ministry, headed by the permanent secretary and the National Road Authority, our consultants and our contractors, all move in one group to visit all the roads that are being constructed. This is very important because we are getting reports from our consultants and also our engineers that we've posted to this project site. But it is also important that we go and see exactly whether what we are getting as reports are exactly what are the situation on the ground. And that is why, these visits are very important. And anytime we are going, we normally go with the media so that they will show to Gambians, the money that we are collecting from them as taxes are being spent on the right cause. Oh, all right. Well, of course, I know, like I said, we'll have more time to delve into other issues probably in tomorrow or in the coming days. But just quickly, I will just allow you to summarize this in the local language, probably whatever language, whether Wolof or Mandinka. Yes. Honorable Minister, just mafatali guy rek ñu ngi waxtaan ak Honorable Minister of Transport. Okay, thank you so much. I think my permanent secretary will speak in Wolof. Wow. Okay. And the governor can speak in either Fula and English, just to show you the appreciation and Mandinka. Okay. So, yeah. Be min fala moli dro wolom nyinti be Eyeafrica bal tentulam bal jeyla bake ale yin opportunity min dinna pour kanana ka itandi masakunda be do ko min ke kam banko kan jansila do ko la karola kali alon nyamin Gambia jambe tambo min to do ko be ke kam banko fanna bella nga toñin dati kabirin sibitulumo ntata nga Banjul ni sera kunda la dandangol be murung mi alon ko be kilometer tallul dada ka woto
wo Saudi Mansakunda ila bunda mi yalon ko ka fay Saudi fon wala bo Gambia Mansakunda ma ko ka wo road project solte ka mi OIC roads projects mbodaje ndata burfut kata Madiana Banya kan yeta fo tujereng dami yalon ko be kilomita tanding kilin kata fo tanding saba loka woto kabirin bota woto lum fulanja wonyina e wolum kilo wonyina tata gunjur ndata sanyam fana dami yalon ko sila do ko wol bije nata nan ko teke lum fulanja wonyina kanana foñi dami yalon ko Gambia Mansakunda be kilomita muwannim fulada da kanje e foñi la dula jamata mi yalon ko kaje ko chokinyolo sone aw ma fanala nata bona woto nata ta Kiang West dami yalon ko Mansakunda be kilomita tan sayni worowla da kanje andun kabunan woto fana nata dum Kiang anin jarala kabada kono dami yalon ko Gambia Mansakunda be kilomita keme anin kilomita fula iba dada kan kabada tundo bela andum betembo min to ten kontani balabe kabada silol fintira andum progress balabe ke ka wo silol do bi ñing talatola mbitala basse anin CRR janjamburo kumanda mara banko pour kata ka wosilol fana jibe mballa la basse ni ala sonta sama minala dunna janjambura la North Bank region dami ya lon ko mbesilol do ku kan same mbe do ku kan nyani anin dula kotangol to min ya lon ko wolle be CRR ñin tundo to mbetembo min to ten banko kan do ko min be ker ngata ko kilomita keme woro nin feng anu be fral wol be to la ka jibe ñin solol ila kumaya asembo warta bake parce que ne ajibe abe chokinyolo sonendi kan modol ka fa ko silo ñin abika domo bari ne amoy be domoro kele kono fata silo le soto da mi ya lon ko ay samba marseto silo le soto da mi ya lon ko ay samba loptanoto silo le soto da mi ya lon ko ay samba marseto silo le soto da mi ya lon ko ay samba bunda ko tangol to min ya lon ko wolle be balwo sonendi le karambugol be wolle kono karandulal be wolle kono anin ino doku dulal fanto da mi ya lon ko molkata je ke la taro ñini je pour ka je ko ka balwo sonendi woto balwote sone ala no ni silo man soto tonya kono bato kumayata bari be min kala kono bato fana kono ni aji wobe sotala silo le nyanta sotala mi yalon ka be sambala kunkol fana do woto be Gambia Mansakunda tentula bake His Excellency President Adama Barrow la nyaton ka koto ye priority min di pour ka jeno ka infrastructure ka do ko nyim banko kanjam amanki silo damati ni tata Gambia fanna bela bi ibaje la courant polol be dunkam banko karo bela ibaje la jiyel be futakan dulal bela agriculture project be dulal bela ka gadinol di musol la ka ni simin don dulal fana dada anin fana ka senelal ma koy turol to ka senelal ma koy doku jorangol to pour isaje no nyami doku se soneya jam balu se soneya betembo min to min siata ta doku bunda naniti mi yalon ko commercial agriculture be ke ka wado ka mano doku nyim banko kanjam wo minti wolam nyinti Gambia Mansakunda man tar silo damma do ku ka eti emira fenwo fenna nata nun development olam banko Mansakunda ba do ku ka His Excellency President Adama Barrow nyaton ka ko woto be mol tentulam bay be jayla bake be president tentulam ba jayla anin cabinet be min yalon ko wolle kam makoy pour ka jeno nyamin ka kodo soto kanyin do ko wolke baraka bake Eyeafrica alna la do ko lalbe. All right. Abarka Baki, Honorable Minister, thank you very much. I know we'll have another time to talk to you, inshallah, hopefully by tomorrow or, in the coming days, like I said earlier. So we'll hear from maybe the governor now or the peers, as you have mentioned. One of them will speak in Wolof, the other will probably in Fula or in English, the governor, who is a native of LRR, Sidi Lamin Ba, the governor of the Lower River region. Yeah, suñ xamee rek kan moo nekk ci line bi. All right, Governor, thank you very much. Well, I know you, like I said, I know you can speak in whatever language, but like the Honorable Minister have said, maybe in English or fuller. Tell us, as the governor, by the way, if I may ask first, how do you feel that some of these roads have been built in your region, and how important are they to the people of your area? Okay.
Thank you very much, Amadou. I think I'll be better off to speak in Fuller. All right, go ahead. No problem. Because the Kabada belt that I'm going to speak about is more of Fuller's, yes. All right, no problem. You can go ahead. Assalamu alaikum musidal fulbe, musidal LR nabe, komin bidomon, kotirabe mon, emira emon. Governor LRR Sidi Lamin Ba wonani min weltare pour min bada do bismillah honorable minister Ibrahima Silla kam he team makko be ngari he der region he pour be ndara laabi di gandanta de lamudum ko dinde liggoto de balde alhamdulillah minen de LRR do na min jetti Allah tigi sabuna min jetta minister kono do min jetta minister min jetta his excellency president Adama Barrow mo gandanta ko kam woni yeso do leydi o ko he yamirore mum waɗi ha o addi o immini ministre pour ɓe mbawa jokkude ɗi laabi ɓe liggoto he nder leydi he LRR noon ɗo ko region mo gandanta sa laari he region aji Gambia e kam woni region naybo o minen he laabi ɗi alhamdulillah ɓoyani ni ɓe pari laawol jangol ngol ha gili Kiyang West ɗum woni sankandi yeehi ha Karantaba ɗum ɗi yeehi ha kilométre ji 80 he jeeɗiɗi min hoore am mi ɓangi laawol ngol mi yeehi ha Karantaba ɗum ɓangno kam minitaji nuga he jowi on tuma ɗum ɓaganno min ya'anno ha montoraji ko yata wattuji 4 kono alhamdulillah joni ngol laawol pari te ɓe kadi ɓe moƴƴina hakkunde Karantaba ya'a ha Burong ya'a ha Misira ngolaɗa ngol ya'a from ɗumani nono wiyete ngol yahata ha Tankular ɗon joni sa yeehi toon alhamdulillah Kiyang West kañum laabi ɗi fof alhamdulillah machallah nden min jetti ministre min jetti his excellency min jetti staff ji gonɗi ɗi ministry of transport and works joni nan simin gimmima ɗon minen ngara e nder Kabada hanki ministre yettima ɗo kam e délégation mum ɓe jeehi he nder Kabada ko woni ko Kabada joni balɗe ko nene maje min keeɓi akke Allah sabu no sa laari he nder Gambia fof ko liggete ko o waktu ko kilométre ji temedere he kilométre ji ɗiɗi ɓe liggoto nder Kabada he nder history amen ɗum meeɗa ɗo wat Kabada ala no courant Kabada ala laabi Kabada danaka ala no hay hunde te ha joni ɓe jokki he laamu ndene ɓe gimmima joni laabi liggeteɗi ɗi nder Kabada ko hakkunde Kuynala sa natti he Kabada han natta Kuynala jaa Wellingara jaa Medina Angale jaha Ñoro Engale jaha Sare Sadio jaha Sare Samba jaha Jolfen ngol yawti kadi yehi ha on wiyete Sare Moussa yehi ha yettoyi Boda to ay ngolaɗa ngol jippi hakkunde Madina Angale ari ha Sibito ngol yetti Kunno ngolaɗa natti hakkunde Sibito yehi ha Ñoro Angale ngolaɗa ari hakkunde Sare Sadio ngol jippi ha Nemakuta ngolaɗa immore Sare Samba ngol natti Medina Sanca ngol arti Kayaf ngolaɗa yehi ha Fonkoy Kunda ngol natti ha Soma ngolaɗa immi Fonkoy Kunda yehi Fonkoy Medina ngol yawtata yaha ha Seno Bajonki ngol yata Foroya ngol yawtata Sasita ngol yaha ha Jafine wallahi mawɗo simin kaali wa hengal ko weltare tan woni ɗo eyyi fulɓe noon mbiyo muñoro mañal muñata ko minen ko weltare tan woni ɗo hakkunde am Allah andi si a weltima a haalat ko welma kono noon ko woni ko on mbawata andu ha garon he ngol lawol min weeti yo weeti hakkina weltare nde komi yahat tan mi ɓaga moto ammo mino hen yiilo mino laara laabi ɗi ɗo wonɗo hengal a yiyat fof nden LRR naɓe minen min beltima min jetti Allah kono noon ko noon fulɓe mbiyo kala batindiɗo jal ko an jalata ha keyna ɓayde minen batindi jal nden ko minen keeɓi nde weltare minen calmina ministre kam yo liggotoɓe mumɓe minen calmina his excellency président minen mbo duwano kadi minen mbiya ko woni ko ɗo Allah jarama yano ya yeeso nden noon LRR naɓe hengal ko mbiyatmi ɗumen ɓayde laamu fewndima en nden gimmoɗen daren his excellency mbaɗen degginen his excellency degginen laamu ɗum ballen ɗumen ballen ko emen naɓen leydi ndi yeeso nden mi jarni ɗumen mi jarni laamu ngu kono noon mi wi on ɓayde min tan minne ko ɗo gonmi minne komi LR najo ko ɗo jibinami ɗo neyami ɗo gandumi en keeɓi ko wayni ala ko mbawɗen wasi wona duwanogol ɗumen gemmoɗen degginen ɗumen ballen koye men ballen leydi ndi
nden ministre a jarama anne yimɓe maɓe his excellency on jarama min mbiya ya Allah ɓeydu ko addi ko ya Allah waɗan en jam nanen jam jiyen jam on jarama a jarama gouverneur ɗo kay joni haalata kam andi en haɗinay ko ɗon par ce que haali fof Elara Sidi Lamine Ba gannaaw bi ñu jógee si honorable ministre Ibrahima Silla léegi ni ñoo def rek mooy jàll si ki nga xam ne mooy PS Alaaji Matar Cissé moom tam mu kaaral kàddu bi si kàllaama olof rek nga am loo ko laaj moom tam mu angale ak olof sax moom tam mu ngi si yoon bi. all right ñu waxtaan tamit ak PS ñu ngi lay nuyu yow tamit bu baax di leen masaw coono but just nañ la bàyyi yow tamit ñu comme ni ko honorable ministre waxee ak gouverneur ñoom ñëpp wane nañ seen mbégte ak nuñ gisee liggéey bi yow tamit boo ci doon dellusiwaat bi ngeen tàmbali ak too bi léegi naka ngeen gisee liggéey bi ak lii ban njëriñ la amal askan bi ci tënk rek boo ci doon dellusiwaat ñu bàyyi la nga gën a élaborer ci loolu comme ni ko gars yi defee. waaw jërëjëf Amadou ñu ngi leen nuyu di nuyu askan bi ak di nuyu ñoo seetaan ñu ngi nuyu gouverneur bi fii mooy LRR maa ngi nii ànd ak honorable minister honorable Ibrahima Silla ak team bi from the Ministry of Transport ak National Road Authority bi ak technical team bi too bi since bu ñu ko commencé si samedi ñu ko commencé si kombo bi demoon nañ seeti OIC 50 kilometre road si mu nekk juróomi fukk kilomètre yoon buñ demoon seet si biir Greater Banjul area bi gis kontaan nañ si luñ fa gis yoon bi mu ngi dem nu mu waree ba pare waxtaan nañ ak contractor yi consultancy pour make sure ne problème ak tënk-tënk bu fa nekk ñu waxtaan ko ba pare ñu seet naka la ñu leen a jàppale pour liggéey bi gën a gaaw ba pare mu gën a complete ba pare bu ñu jógee foofu noonu continué nañ dem boori Suncu Wellingara Tobokoto then also dem nañ si Lamine Abuko pour seet foofu tam yoon yu ñoo def boobu lañ da ooyee EPC yoon yi yooyu tam yoon yu am solo la because yoon yu nga xam ne jaar na si dëkk yu bëri ba pare yoon yi tamit bonoon nañ torop président bi His Excellency président Adama Barrow bu mu demoon si too bi waxoon na diggoon na askan bi ne yoon la nga xam ne nañ ko liggéey te alhamdulilah commencé nañ yoon bi bu ñu jógee foofu noonu continué nañ ñu ñëw dem dugga fooñi tam am nañ yoon yu bëri yu ñu faa liggéey yoon yu am solo yoon yu nga xam ne tamit si against EPC bi daanaka ak yoon yi ñoo seet ni toll na si juróom-benni junni kilomètre yoon yi nga xam ne ministry bi ak National Road Authority ñu ngi ko liggéey si dëkk bi yëpp because government bi gëm nañ ne yoon la développement bu nga xam ne askan Gambien yëpp won nañ sa jot so nga gis ne yoon yi nga xam ne yoon yu am solo la yoon bi dafa dimbale askan bi because yoon bi mooy connect économie bi comme ni ko ministre bu waxee soo buggee dem marché si yoon bi ngaa jaar soo buggee dem sa tool bi si yoon bi ngaa jaar soo buggee dem école si yoon bi ngaa jaar soo buggee dem hôpital tam si yoon bi ngaa jaar soo amee yoon bu baax daf lay dimbale askan bi torop because dina wàññi even coono bi pour dem si place yu bëri ba pare tamit dina dimbale pour place yooyu tam ñoom tam ñu feel connected ñi nga xam ne nañ feel ne ñu ngi si biir Gambia bi ak ba pare ñu nga gis développement si seen bunti kër so loolu lu am solo la te ñun ministre bi lii gouvernement bi leen ñu santa te ñun ñu nga def li ñu si mun incha allah pour make sure ne yoon yëpp defar nañ ko pour defar ko si right quality pour nga xam ne askan bi suñ gisee yoon yi nañ si kontaan. ok ba pare ñoom ñëpp nañ si gis si seen boppa incha allah. yes well PS balaa ñu lay bàyyi rek comme ni ma ko laajte woon ministre bi sànq mooy liggéey bi li ngeen sumba bari na liggéey bi fu ne daanaka mu ngi am ci réew mi moo tax ngeen jóg ngeen dem di nemmeeku liggéey bi but gannaaw bi nga xamante ne askan bi léegoo-léegi dañ dee rafetlu li ngeen di def bu baax ci yoon yi waaye léegoo-léegi tardement def day am ci niñ dee defaree yoon yi ndax loolu tamit da ngeen ko yéenaan koo bàyyi xel pour waxtaan ak contracteurs yi ñu gën cee bàyyi xel gën a farlu ci liggéey bi waaye tamit nan ni ngeen gisagum ci liggéey bi dal na seen xel ni ngeen ko buggee noonu la yëf yi di amee te tam am ngeen yaakaar ne liggéey bi dana pare comme ni ngeen ko waxee ak wala diglante ak askan bi.
waaw loolu dëgg la Amadou yoon yi am na yu nga xam ne am na tardement waaye am na yu nga xam ne tamit mu ngi dem nu mu waree tardement bi yéen a lu ko isi mooy jafe-jafe pour bala ñoo defar yoon bi su fekkee ne xëy na yooni ndox bi ak yooni courant bi mu ngi si digg yoon bi yooyu noonu foog ñu génnee ko bala ñoo mun a commencé si sampa yoon bi ba pare tamit yoon bi su fekkee ne yoon bi dafa xat ba pare kër yi foog ñu seet naka la ñoo def pour laal si kër yi pour mun a gën a yaatal yoon bi because ñun ministre bi ak government bi gëm nañ ne su ñuy def tabax yoon dañ ko defar pour mu nekk yoon bu nga xam ne dafa nekk standard road dina mun a last because yéen ay tamit am na gis nañ am na yoon yu bëri yi nga xam ne tabaxoon nañ ko waaye laaluñ woon kër yi wala laaluñ woon courant bi on ndox bi toxaluñ ko si yoon bi te loolu noonu daf ñu dee isil problème si kanam because su fekkee ne problème am na si yooni ndox bi wala yoon bi dafay xat bi nga xam ne xëy na su nit yi paagee si yoon bi ñu bëri duñ mën a romba waaye bu ñu demee for exemple bu ñu demee Kabada gis nañ ne foofu contrat bi mu ngi waroon a jël ñeneenti at waaye contracteur bi moom nu moo liggéeyee wax na ne si ñaari at dina jeexal yoon bi so am na projet yi nga xam ne ñu ngi dem ahead of schedule so loolu noonu tamit am na waaye yi nga xam ne am nañ jafe-jafe waxtaan nañ sa contracteur ak consultancy te am nañ yaakaar ne yoon yi incha allah nañ ko pare before this year mooy 50 kilometre bi incha allah. all right maybe finally a quick one dama fàttaleku léegi démba ci kaddu yi gis naa ngeen wax ne yooni Costa Road bi Wellingara ba Latrikunda boobu tàmbali na but ministre bi ci kaddu mu ngi doon wax ne si jafe-jafe yi xëy na yoon bi nu mel dooleem ko duñ ko mën a tëj yëpp benn yoon mën koo liggéey waaye mu ngi doon wax ci driver yi ak askan bi pour ñu mën a coopérate ak contracteur bi parce que loolu léegi loolu tamit daf day indi jafe-jafe lan ngay ñaax driver ci côté boobu ak askan bi surtout fi nga xamante ne foofu ngeen nekk di tabax wala di defar ak yoon right now. waaw comme ni ko ministre bi waxee xam nga yoon yi ñu ngi koo defar pour njëriñu askan bi so am na solo torop pour askan bi tam jàppale ñu si yoon bi ndax ñu mun koo liggéey te ñu mu waree because for example yoon boo doon wax ne na jógee ol yundum jaar noonu suñcu tabu ko dem fu la Latrikunda saabi ji yoon la bu nga xam ne ñu ci bëri dëkk nañ si yoon bi ba pare yoon bi yaa ngi am marché ol yundum bi yaa ngi amee marché Latrikunda saabi ji bi tamit yéen ay lu dee xew mooy yoon bi dañ ko dee suñ ko am na yenn liggéey suñ ko def foog ñu tëj yoon bi waaye yéen ay jafe-jafe bi ñu si dee am mooy suñ tëjee yoon bi da ngaa gis ne driver yi duñ dee respect even diversion rules yi mooy pour yoon bi ñoo defar pour mun a teggi foofu noonu ñu nga xam ne ñu ngi ko liggéey so loolu soo ko gisee ñu ko def mooy foog ñu defar ko pour mu am the right quality ak standard bi te loolu noonu suñ ko mënta tëj daf ñoo sonal ba pare dafa tax ba yoon liggéey bi tamit dina tardé so ñu ngay ñaan askan bi driver yi ak ñu dëkk si gox gi pour ñu jàppale ñu nga xam ne liggéey bi dinañ ko mën a def nu mu waree dina gaaw ba pare dina am the right quality pour loolu noonu mën a gën a jëriñ askan bi. all right jërëjëf PS ñu ngi lay gërëm baax di la sant xam naa ne dinañ bëgg di jokkoo incha allah fii kon ni ma ko waxee ministre bi xëy na suma wala fan yi di ñëw incha allah kon yi nang ci yoon bi ñu ngi lay gërëm baax ñu bàyyi leen rek ngeen dem ci yeneen yitte Modou Niang ñu bàyyi ko moom mu tëj waxtaan bi gërëm leen sant leen bàyyi leen xam naa ne da ngeen war a dem ni maybe ndeewoo ji jógee fa mun a waajal bu utali base ñu ngi leen di gërëm bu baax Modou Niang su ko defee ñu bàyyi la rek ñu raanab waxtaan bi xam naa ne da ngeen war a dem xam naa ñu jokkoowaat suba incha allah ok waaw ñu ngi préparé pour Niang mu ñëw mu round up waxtaan bi tëj ndax moom moo ko ubbi moom mooy suy ndaw buy ànd ak délégation bi gis ngeen kàddu yu jëp ci ñuñ waxtaanal ministre bi permanent secretary of course minister of transport ak di governor of Wellingara ñoom ñëpp wane nañ mbégte ci liñ gisee ci liggéey bi waaye am nañ yaakaar yi tamit dina am njëriñ Modou Niang ñu bàyyi la nga tëj waxtaan bi xam naa ne da ngeen war a préparer pour utali base dégg nga kàddu yi kilifa wax dafa mel ni yoon yi ñoo sumba bari na waaye am nañ yaakaar ne yëf yi dina mun a pare ci nu mu gën a gaawee ci tënk rek balaa ñu lay di bàyyi incha allah. waaw jërëjëf Amadou jaajëfal comme noo ko waxee rek kilifa yi nga xam ne ñu ngi toogoon na ñoom fii honorable ministre Ibrahima Silla ak di gouverneur Wellingara Sidi Ahmad Bah
ak PS Alaaji Matar Cissé ñoom leen fi amoon dégg nga wax neen ak yéen ak yoon yi comme yoon yi moom Amadou bari na trop fu mu nekk nii di wax ne rek fii moom moo gën a neexal liggéey si yoon den si Greater Banjul area bi parce que foofu dafa xat mun ngaa laal këri jàmbur mun ngaa laal lu nekk xam naa di wax ministre rek ñoom dañoo wax every 3 months waaye si man 3 months dafa yàgga moom war na am team bu nga xam ne dañ koo nekkal si biir boo xam ne ni du NRA waaye Ministry of Works rek la jógee nga xam ne every week dinañ ko update lu xew because si biir Banjul West Coast KMC so liggéey boobu noonu war ñoo may contract yooyu freedom because waterway si foofu noonu it's not straight am na si liggéey am na ni war nañ koo jubbantiwaat so yooyu nag boo fa defee 3 months da ngaa fekk liggéey boo passé waaye war na nekk 1 week bu nekk moom tiimam bu nekk si ground bi update ko bu gisee lu fa neexul ñu dem ñu dajji ko ñu defaraat ko parce que foofu dafa biisi ba nga xam ne nii lépp li ñu fa war a def dafa war a nekk lu concret lu dëgër pour balaa defaraat yombut fii nag duñ am dat problème parce que fii sax liggéey bi fii lay gën a gaawee parce que kabada bii ni cay ni si leen ko jox Amadou ñooñu guddeeg bëccëg dañoo liggéey team bi dañoo ñëw guddi bëccëg ba ngoon wàcc beneen team ñëw so loolu tam ñun contracteur yu ñu jox komb war nañ ko mën a def parce que komb guddi gi moo gën a free te am na lamp yi nga xam ne ni comme président bi suy miti lamp yi ñu tabax noonu yooyu su ko contract yi bëri amee guddi tali yi dafay free ñi bugg di liggéey guddi réew mi dañ war di liggéey amatul wàcc liggéey day and night loolu suñ ko defee rek dinañ gis yokkute bu baax a baax si réew mi xam naa loolu dinañ si gën a waxtaan ak ministre ak PS am na after tour bi dinañ ñëw yu bëri jàngat nañ ko si ñoom itam dina gën a am luñ si wax waaye léegi Amadou ñu ngi nii man sa konko xam naa bu ñu fi jógee rek ñu ngay dem Basse incha allah dinañ dem CRR South o suñ waaw dem fanaan Basse ñëwaat duggee fa seetaat yoon yi yooyu yëpp ay yoon la ñu nga xam ne ni nguur gi sumb nañ ko Amadou nekk na lu nga xam ne nii daal lu Olof Njaay di wax daal weddi moom gis bokku si li ñu laa wax ni dañ si teg suñ bët te xam nga ne ñun ganaar yi kenn nenuñu luñ gis loolu la ñoo wax moo tax gis nañ lu nga xam ne nii dëgg-dëgg rafetlu nañ ko si réew mi am na solo si réew mi yoon yi président bi sumb wala nguuri Gambia pare ko pour defar si réew mi ñëpp si war a jàpp mu àgg si jàmm parce que bu àggee njëriñi réew mi la te koo xam ne da nga bëgg si réew lépp lu yóbbu si réew kanam da nga ko war a support lii moom nekk na lu nga xam ne am na solo te pareeguñ ñi ngay dem Basse ñi ngay dem CRR te yooyu yëpp ay yeneen yoon ay kilomètres yoo xam ne ni sumb nañ ko ñi ña Basse 60 kilomètres CRR South bi about 20 something kilometers so Amadou loolu is very important maanaam daal dëkk bi ñi si kaw dañ si bokka so ñoom it bu ñu amee seen demuwaay ak si dëkkuwaay si yombee rek daanaka ku nekk gis nga seet te tam noonu la courant bi di duggee loolu gis nañ ko parce que réeroo la mbir ne am na projet bu ñëwoon ba si provinces bi courant bi ñoom mita daf leen a cost $500 loolu nekk na lu nga xam ne lu cib la ñun si kaw gi lañ jógee lépp lu nga xam ne nii dafa am solo waxuma la entire di country but loo am njëriñ tam si kaw gi comme nu ko Sidi Lamine waxee ñun tam loolu daf ñoo baax bu baax daf ñoo neex bu baax a baax parce que xam nga ne loolu la ñoo wax saa yu ne suñ toogee si plateforme si loolu la ñoo wax waaye daal na gars yi di gën a topp liggéeykat yi di leen gëstu ku ne si réew mi def li nga war a def lu président bëgg si réew mi dinañ ko am Amadou kon di la jox dig daje ba ëllëg incha allah wala ba 1 o'clock si ñu si wan bi tam dinañ jokkoo ak Mohamed Mbaye Garmi si kilifa yi si NRA yi ñoom tam ñu wax seen taxawaay si li nga xam ne mooy yoon yi jërë ngeen jëf Mamadou Mohamed Niang Eyeafrica TV man sa konko. merci beaucoup monsieur le directeur Modou Mohamed Niang ñu jaajëfal bu baax ci liggéey bi am na solo ak ni nga àndee ak team bi surtout li nga wax na gaay fexe ñu baral liggéey bi am na solo waaye tamit ñu gërëm ministre bi of course the permanent secretary and the governor of LRR ci leeral bu ñu indi xam naa nii lañ koy bëgg di defee ba taw bi di jeex incha allah ajuma lépp rek pour askan bi xam li leen tax a jóg ak fan lañ jëm ak naka lañ gisee liggéey bi ak njëriñ bi lan lay dool ci askan bi parce que lépp lu ñooy def pour askan bi la léegoo-léegi tamit ay kon ne ma ko waxee di lee def de am impact bi mooy loolu so anyway ñu ngi leen di gërëm bu baax ci leeral bi ak ci update bi am na solo su ko defee lu ci des ci waxtu bi daanaka bari na bari wut danañ profito rek xam naa ne link ak Modou Lamine as soon as possible ñu jeexalee waxtaan bi ak ni ma ko waxee jamono ji lu lëmbe réew mi mooy former President Jammeh sometimes I think was it no earlier sometime last week is it wala this week la woon xaw ma sax foog na last week la de la Jammeh jékki-jékki rek release audio mi nga xamante ne cool yi bari na ci dëkk bi different people reacté nañ ci ku ne am na noo ko gisee am na ñu ko jàppee traite la am na ñu ko jàppee ne daf doon communicate ak militants am am na ñu jàppee ne Jammeh have a right pour mu wax ni réew mi nu mu ko gisee parce que Gambien la am na ñu wax ne Jammeh nguur gi ñoo ko may sax li nga xamante ne mooy ba moom mu toll fii di wax xëy na di threaten
the government or president bi ci boppam bëgg nañu def sort of analyse on of course independent point of view bi nga xamante ne xëj na dañ koo teg fu leer ñu def ko jàngat ci xam-xam ci teey pour nit ñi xam ñu bañ leen yóbbaale ci lépp li nga xamante ne ñu ngi ko wax ci yëf yi so I'm glad to say Modou Lamine Faye of course a Gambian of course US based Gambian criminologist mu ngi ci line bi already ML good morning ñu ngi lay nuyu bu baax and thank you very much for joining us. Hello. Gambian people, yaa ma dégg. Yes, I maa dégg. I hope ne yaa ngi maa dégg yow it. Well, maa dégg. Ma ne good morning to you and then good morning to the Gambian people. Fantastic. Jërëjëf ñu am mbégte amaat la ci line bi. It has always been a great pleasure and pour am la ci line bi ñu discuss issues that are happening in the country and that either directly or indirectly affect the Gambian people in whatever way or form based on your expertise and know-how la ci dee am nga indi ci jàngat and of course yàggul rek ñu ngi doon waxtaan about the armed robbery in the country and all that tey ñu war a waxtaan bi nga xamante ne mooy former President Jammeh and I think like many of Gambians you too you have listened to the comments bi nga xamante ne def nañ ko via ay WhatsApp audio message bi nga xamante ne trigger na so many dissenting views among Gambians many ñu bari dañ ko gisee as a threat towards the government of the Gambia even or the president ci ñeneen ñu ko gisee but most interestingly what surprised many mooy lan moo tax nguur gi reactuñ ci message bi not even a press release or any top government official moo ci comment publicly ban analysis ngay def ci lool linking it to your previous analysis. Well, jërëjëf Mr. Kante xam nga lii dafa doy waar because for the past years pretty much I've been giving an analysis on Jammeh's behavior. So gisee Jammeh mu am fit mu foog ne ba léegi moom Gambia nekkul ba léegi sax mu foog ne moom Gambia it's because of the fact ne nga soo amee pàccax administration ku ñëw dafa disrespect sa kër. Jammeh dafa nekk loo xam ne nii dafa impulsive Jammeh tapet la waaye li xew mooy dafa compromise nguuri Adama Barrow bi because joxoon naa fi analysis ne I think a few weeks ago on Star FM radio. There's a higher probability that Sidi Njai still works for Jammeh because I analyzed it for them. Sidi Njai for them on Jammeh Munyawad. So Jammeh is a smart guy. So Lulu Hamna prosecution Muyenyo. So Mudidef Koko si plus bo Hamna didn't compromise lawmakers by using his position to blackmail guy. And not only that, he got too close, not only to the president, but his wife. So Mudrako into so many scandals, so many First Lady Amuse Sohala. So them nyona, not only that, I mean, Baro more liga APRC, I mean, the vagina ibi bunda wo hamne ni Yahya Jammeh dafa xam lu bari li xew ci nguur gi all illegal stuff loo xam ne ni mën na ko use against them. It's a psychological thing. So that's another thing about Gambians lu ma wax gaay buñ dee just xelaat tey nañ xelaat ëllëg bul topp sa buga ba xam ne la lor so gisee kenn génnut wax it's because of the fact ne Yahya Jammeh am na fu mu ko wóor am na fu mu ko wéer and he's been receiving information so loolu moo ko nax. So lu ma wax Gambian si rek mooy ne amul ragal so waaye yam administration bu fa nekk tamit ñoom ñoo war a génn bi assure Gambian si gis nga comme lu ñuy respondé si lawyer dafa waxee si ñoom or any other political party especially Sidi Njie nu mu dee gaawee pour génne wax waaye mosuloo dégg Yahya Jammeh wax Sidi Njie wax xam nga bul in the intelligence world bul dee ignore the little details moo laa jox loo xam ne ni keneen di ko gis out there so di ñaax gaa yi rek ñu bàyyi jikko tapet yi because so ku ñëw sa kër su ñu gis ne respect loo sa njaboot yi xam nga du respect sa njaboot
So situation moving because I just don't want to go too much into it because of time, I believe. But more to analyze whatever is going on. Therefore, prove everything we not analyze for the past months and years. Then we come into play. All right. Legi, bu fekkee ne kaddu President Jammeh or former President Jammeh threat la to the government or to the president or dafa xala compromise the state somehow bu dee loolu am na ndax foog nga ne am na anything luñ mun a def pour mun a maybe counter loolu somehow pour mun a fexe ba Jammeh xëj na mu ñàkk a defati wala waxati kaddu yu mel ni ndax am na leneen anything luñ mun a def ci loolu parce que ku soo dégloo président Jammeh dafa mel ni moom nee na lépp lu fi li ñoo wax bu ko déggoo léegi réew moom moo koy jàppa te dafa mel ni he doesn't seem to be ku nekk under any pressure somehow. Is there anything that could be done pour mun a counter some of these things li nga xamante noonu la nekk di communiquer ba léegi ci li nga jàpp? Oh, definitely. Sometime last year, I had a meeting with one of the security councils. The most of them that I gave them an idea. There are ways you can flush out inside the threat. That's another thing about Gambia that they found the internal and external threat. There's something called insider threat. And so if you don't have that measures in place inside the threat, inside the threat awareness, more they want classified documents and again, how many level gain, more they want security or how many that have basi why what again because there is no insider threat. Kun you gain information, right? Hamna lumojare. And of course, yes, to answer your questions, there are other counterintelligence measures you can put in place. They are flush out. Yahya Jammeh because Yahya Jammeh Abraham. Yahya Jammeh hamna gami sagalang de halate. So for the past, for his 20 years of leading the Gambia, they knew some kind of story for one of them or papa like they are AIDS or this not doma ibara. Well, look around more. That's not does in my Gambians. Like for example, there were times according to the intelligence that we gathered, good be the uni guy new work alkali legit pour me like alkali we can more and against Jammeh and all that stuff. Then more they wara he so barek arrest nit mu melni mom borom xamam la wala mu ñew ci yow mel ne bayal ma xel Mr Nyang then mu dama ci Mr Nyang mu ne fa ne bayal ma xel ci Mr Kante. So li la won rek dafa play Gambian ci ba nga xamne Gambian dañ fa ne yaa oh my god dafa am xamam wala mu ñew di gene ay safara di ko jox suñ Islamic scholars yi ñoom Imam Fati on national TV ñu ngi jaamu safara. So all these things mind game rek yaa ngi wuy fi mind game ba pare su Gambien si dégloo audio bi dégga we don't want people like this. As a matter of fact, we need to move forward because ko xam ne ni mu ngi threaten because lii la yaaga miin naa la def lii daw leen su ma la fa fekkee so ñun dañ passé foofu noonu. So them na there are counter-intelligence measures you can put in place. Why again, recently somebody, he doesn't need our guidance or intelligence or whatever information. We go contacted about that. So we're gonna let them do their own thing. All right. Finally, okay. No problem. All right, I was going to come here because time mungi waja je, but just finally, ML. But in some ways as well, ndax keneen nit munta xalaat ne wax ne okay, after all, why the need all this? Maybe you bari here and there because Jammeh is a former president of the Gambia, somebody who served this country for 22 good years, and also he's a Gambian. Ak lu munta def ni yep. So ndax mom amul right pour mu comment luy xew ci réew mi and then also mu wax ak supportam sami parce que ñoom la doon waxal affaire parti am la doon wax of course wax na ci affaire réew mi est-ce que loolu tamit nekkul legitimate but then after gannaaw bu mu waxee am na nuñ ko gisee jàpp ne threat la and all that but after all ndax mun nañ prevent something like this pour Jammeh communicate like he has been doing ever since bu mu jógee Gambia.
No, also you have to look at it this way. You made a valid point there. He's a Gambian. He has every right to talk to his people. But however, that doesn't excuse the fact that he has questions to answer. Okay. Mun na waxa Gambian so waaye tamit su waxa gaayam na waxa gaayam yi wala threaten nit ñi wala threaten suñ administration and government be more create unwarranted controversies in the Gambia. Yahya Jammeh Mamud Gambia te supporters am la bëgg wax fu nekk nii ñun dañ passé fii am na opportunity bi yàlla may na ko mu lead Gambia for 22 years. It's time to move on. So nañ bàyyi di ko jóg boos understand nga am na right pour wax Gambian si waaye am right tamit xam nga moo tax ñu ne constitution freedom of speech waaye tamit ñi am suñ luwaay yi loo xam ne you cannot just be going around threatening people understand nga as usual. So another thing we need to mataje fii rek yàgg naa wax gars yi ne nañ respect the security forces in the Gambia because Yahya Jammeh ngi use that vulnerability to recruit people. Some analysis waxoon naa ko gars yi because some officers especially military officers ñu ngi quit ñu ngi dem join these mercenary groups like Wagner group. They're not going there for money. They are training. They're using that to train because I'm in Gambia. Yahya Jammeh security forces Gambia nekk la mel in and out. So yow nit ki sala naka sa tendance su move up change loo caabi bi xam nga ne kooku mun naa xam ne moo jaare bunte yi moo jaare pour dugaat xam nga ne suñ borders yi they are vulnerable. So this is the reason why they need to start respecting, especially Adama Barrow's administration. If he doesn't start respecting the security forces, it will backfire because Yahya would use that and recruit them, and then cause all these national threats in Gambia. So guys forget and them because everything I've been telling them is coming up. So I suggest you change the way they do things. You start cleaning houses. Otherwise, Momoy lead himself to his downfall. I'm not because of our compromised future intelligence gathering. But there are ways that they can put, countermeasures they can put in place to flush out the Yahya Jammeh and pass information. All right. Well, Emil, thank you very much. I don't know how soon the Jammeh-related comments how soon it will die down. But whatever it is, if there is any need at any given time, again, we will try to get you back pour ñu gëna mëna waxtaan ci lolu and maybe on any other thing when the need arises. But once again, thank you very much for your time. Highly appreciated. We look forward to connecting you some other time. Jërëjëf. Thank you, sir, and thanks for having me. All right, thank you so ever very much. As always, a pleasure to have you share your expertise and know-how on issues that are happening in the Gambia, be it on security or justice-related issues. We'll always be happy to hear your insight on matters that we discuss on this program to make sure that our esteemed viewers are pretty much informed on whatever matter that is arising or happening in the country. Thank you so very much. And of course, with that, we will now eventually bring the program to an end. We want to thank you, all of you who have been watching, wherever you might be. Thank Lamin Fai once again for his insightful contribution, I have to say. Girimat Modu Mohamed Nyang and the ministry, of course, for the tour and update. We look forward to connecting back again tomorrow, inshallah, pour ñu gëna indi update. Waaye tamit waxtaan ak yeneen ci programme bi ñu ngi gërëm ñëpp ñu doon seetaan ci programme bi jox leen rendez-vous suba inshallah te gis ngeen programme bi nu mu demee waaye suba inshallah dinañ ko gën a yaatal ndax am na yaakaar suba dinañ fi am ay gan wala gan ñu waxtaan ak moom yàlla ak ñoom ci réew mi nu moo doxee ak seen gis-gis ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen wax ñu endoog jàmm jërë ngeen jëfati